एक म्हणजे first of all was shocked to see the statement of Chief Minister, who is immediately bouncing and asking to register FIR on the Pooja Naik's second statement after a long gap. Now, I'll put two situations before the people of Goa. Let people of Goa decide and think. See, Rama Kangonkar was a victim and he named Chief Minister and Rawan County. He is the victim, he is not accused. Pooja Naik is accused. She accepts that she has taken the money. Now she says she has given it to one minister and engineer and all that. Now, if Chief Minister is reacting on Pooja Naik's statement, who is accused in this entire cash for job scam, Rama Kangonkar is the victim. Entire Goa stood by him. On his statement, no FIR has been registered. CM questioning apelna, Rohan Kotek questioning apelna, and here it is accused. After everything happens for almost 1 year, now she is saying that one minister is involved and he. So immediately, पहिले म्हणजे तो मिनिस्टर कोण, आता तो आसतलो PWD मिनिस्टर. PWD मिनिस्टर पास्ट कोण जाल्यात, एक पावसकराचे कॅश जॉबाचो व्हडलो इश्यू जाल्लो. दुसरो आशिल्लो सुदीन ढवळीकर. तिसरो आशिल्लो आमचो निलेश काब्राल. हे तीन जेन्ना ह्या हितून इश्यू जाता तिगांची पयली नांव येता. हितूंतले तिगां भितर कोण मिनिस्टर आसतलो, हितून भितर कोण रिएक्ट जाला, सुदीन ढवळीकर रिएक्ट जाला ह्या इश्यूचेर. सो हातून कितें हें आसा काय ना ते एक्चुअली सीएमान सांगपाक जाय आशिल्लें पयलीं. नंबर 2, द स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, हे कोणें स्टॅब्लिश केलो? लक्ष्मीकांत पार्सेकरान. केन्ना? डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम जावचे पयलीं. जेन्ना तुमी कॉन्स्टिट्यूट केले स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रिक्रुटमेंटाची प्रोसेस कोणें करप? It is through this commission. All the department will give their requirements to the staff commission, and staff commission is supposed to conduct the examination and all the entire selection process. Who changed that? Who has amended the Goa State Staff Commission? Is it not the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, who has time and again has changed that? कोणे पावर दिले डिपार्टमेंटाक रिक्रुटमेंट करपाक? कोणे पावर दिले प्रायव्हेटली एक्झामिनेशन कंडक्ट करप आनी एक्झामिनेशन पेपर्स सगळे कॉम्प्रोमायज करप? कोणाक कोण ब्लँक पेपर दितात ते पेपर मागीर भरतात. हे सगळे एंटायर थिंग कॉम्प्रोमायज कोणाचे अंडर जालें? द एंटायर थिंग कम्स ऑन डॉक्टर प्रमोद सावंत. आम्ही त्या टायमार मागलेले की जॉब स्कॅम हो व्हडलो स्कॅम. थंय कितले 700 जॉबांचे दर फक्त 20 लाखूच दर एवरेज. कितले व्हडले स्कॅम जाले. एट द रेट ऑफ 20 lakhs पर जॉब हो मार्केट रेट मागीर तेज्या मायज आसा, हांव एवरेज धरता. आनी त्या 700 जॉबाचे हिशोब केल्यार कितले पयशे जाले? सो इट इज मल्टी crore जॉब स्कॅम where Chief Minister himself is involved. कितलीशीच नावां मागीर ती साखळे पावली, पयशे हे सगळे. सो ह्या हितून जो पयली एक विक्टिमा अरेस्ट केल्लो तेणी ही सगळी नावां पुलिसांक सांगल्यात. आतां इन्व्हेस्टिगेशन कोण करता? पुलीस. होम मिनिस्टर कोण? मुख्यमंत्री. सो विल दिस पुलीस गो अगेन्स्ट द चीफ मिनिस्टर? सो वन्स अगेन वी फर्मली बिलीव that this job scam cannot happen without the blessings of the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. So Dr. Pramod Sawant is on the actually another scanner, and that is why we again demand ह्या entire job scam जितली जाल्यात, जी स्टाफ कमिशन्स इस्टाब्लिश जाले नंतर जितली रिक्रुटमेंट जाल्या ती सगळी ऍक्ट करून एक रिटायर्ड हायकोर्टाच्या जजाच्या अंडर
ही सगळी इन्क्वायरी